So maybe what Kenyans didn't understand, and you've captured very well the Tanzanian quagmire. What is this fridge Yoweri Kaguta Museveni, the president, was talking about? He put you guys. Munnamawulire wa Kenya okuva ku mukutu gwa radio ogumanyiddwa nga Spice FM yatudde mu mitambo gya interview eno abuuza abawambe ababiri abawambe mu ggwanga Uganda mwezi gwa Oktoba okuli Bob Njagi okusako ne Nicholas Oyoo ekibuuzo nti Bana'Kenya kye bataasobola kumanya ne Bana'Tanzania kweyo president Yoweri Kaguta Museveni byayogera ebyokubakuumira mu Firiji osobola oba musobola okututangaza ngenda kakutemera ngeri y'obusobozi bwange interview no namba tujiwulirize era nsabye ayina akadde tula kalira uliriza tutandise ne Nicholas Oyoo annyonnyola genda maaso. This fridge is a metaphorical thing he's talking about. It's you know, when you are a person who lives in freedom, you believe in freedom, you are called Free Kenya, by the way, being put in a place that is a cage. Annyonnyola akugamba nti fridge eno it's a metaphoric. Fridge eno engeri gye baagikolamu erimu ngeri ya kyuma ngeri endala ekuleetera okuba nti I think fridge mukimanyi kankinnyonnyolere mu simple term nti omuntu abadde amanyidde okubeera n'eddembe lye ne bakukwata bukwasi ne bakuteeka mu ka cage ekyo kyokka kikumala okuyita ekifo ekyo fridge. Lwaki bonga Bana'Kenya bakkiririza mu kye bayita free freedom bw'atyo bwannyonnyola genda maaso. Yeah, that's a fridge. So really what he was telling chambers, basically. That is torture. It was torture. You know, torture is not just beating, though that one also happened. Torture is also psychological. Torture is also you can't move anywhere. Torture is also you can't make any plans. Torture is also you can't talk to people you know. Torture is also you can't organize your issues. That is fridge. Eyo gye ayogerako president bano mwe baali babakwatira. Bw'ogibeeramu automatically obeera otokyalingibwa obeera oli mu kuchunyizibwa era nakugamba nti okuchunyizibwa tekitegeeza kukuba kyokka okumalako obumaze eddembe psychologically mu mbeera y'obwongo kikumala okuba nga kikujjako eddembe lyo era kikumala okuba nga muli otulugunyizibwa ekyokuba nti tokyasobola kutuula n'opulaninga awo wonna obeera otulugunyizibwa ekyokuba nti tokyasobola kulaba kikiri wabweru obeera automatically tokyasobola kupulaninga kintu kyonna kusukka box mu obeera oli oba kusukka katiba mwe babeera bakwatidde. Oyo nno agezaako kusigira ekifaananyi ekyabutya bwe baamalwako eddembe lyabwe na butya fridge eyogerwako president Yoweri Kaguta Museveni bano Bana'Kenya gye baali baterekeddwa bweri bwetambula n'engeri gye operatingamu waliwo ekishokinze oba ekyewunyisiza Bannayuganda. Tuteere video tugende. Torture. And so for him to use that fridge, it was about telling us that, see, our issues have been frozen as the Free Kenya movement. You get the point? So that is a kind of thing that he was creating there to tell people. In that same fridge, we have Uganda. Kugamba nti fridge eno mwe baabateeka kaali kabonera akalaga Bana'Kenya nti wano mu Uganda tekiri ng'eyo ewammwe gye muyina Free Kenya freedom eddembe eryo lye mwewe eringi mu ggwanga lya Kenya. Wano mu Uganda si bwe kiri si bwe biri wano ebintu birala nnyo era bintu bya njawulo era wano tusobola okubasiba tusobola okubatereka mu ngeri yonna gye twagala era yengeri gye twabatereseemu okutuuka okubata omulala munne n'akwatamu tugende. Civilians in the same fridge. Yeah, one of them is actually the brother to the Internal Affairs Minister. The Minister for Internal Affairs, he's looking for his brother right now as we speak. He's been held at a place called Ronyo. Ronyo is a center. That's where we've been held in the last safe house. The brother is there. He's called Amos. We have high-ranking government officials, civilians. Kakati ye Bob Njagi najja nakugamba nti the same fridge
were kept with the other Ugandans. Firiji yemweyo mwe bali baterese mwe muli ne bannayuganda abalala. Era nga n'abamu ku abo bannayuganda abaterekeddwa mu Firiji mwe twali tusibiddwa twali tugaliddwa mwe muli n'omu ku baganda ba minisita ow'ensonga z'omunda. Oyo no minisita mumanyi? Minisita wa Internal Affairs ye General Otafire yakola ku nsonga za Internal Affairs. Kakati omukulu Bobu Njagi akugamba nti mu Firiji mwe bali babaterese mwe muli n'omu ku baganda b'omukulu minisita omulamba akola ku nsonga za Internal Affairs. Era omwana oyo gyali bamukwata okuva ku kitundu kyakoze eki kyakugambye. Nakakasa nti bannayuganda abalala baki bangi gye bali. Tutere. Who are still being held in that place. We have Nigerian brothers, about 6 of them civilian. Waliyo bannayuganda bangi n'era waliwo ne Nigerians abasibiddwa mu Firiji eno era abasukka mu 6 gye bali bakwekeddwa oba bakwatiddwa ne baggalirwa mu Firiji eyo. Genda maaso. Who have been kept there for so long, being tortured. You know, one of them was explaining to me how his torture went. They were using a pliers, you know, they squeeze his fingernails. He has so much body injuries that they don't want to release him in that condition until he... Akugamba nti abamu ku Nigerians bana omukaaga abakwatiddwa ne bateekebwa mu Firiji eyo nabo gye baali baterekebwa bambi bachunyizibwa byansusso naddala omu gwe yasobodde okwogerako naye yasobodde okukitegeera nti ono bamutokyalinga oba bamuchunya nga bakozesa magalo okusobola okumujjamu enjala okosako n'okuba nti omubiri gwe gujjudde ebiwundu ebyenjawulo era nga ensonga lwaki abaamukwata tebasobola kubanga bamuta nga tannaba kubanga awona ebiwundu ebyo. Tugende maaso. He's held. He's still there. His name is Joseph Ifaye Chuku Nobodo, the Nigerian national. Bano oba ono anyumizibwako gwe yasobola okwogerako naye mu Nigeria ly'eggwanga lye era erinnya lye ye Ochuku. Genda maaso. I hope the embassy of Nigeria can be more, you know, like what Kenyans at least try to do. Yeah, proactive. Yeah, be proactive. Gamba asaba singa wakiri embassy eggwanga lya Nigeria esobola okuvaayo nerwanirira bano aba Nigeria nga kale Bana'Kenya bowe bakikoze oba we bakikola nga bana ababiri bakwatiddwa oba nga bawambiddwa mu ngeri gye bakwatibwamu wakiri amalowoozi gaabwe ne gasitulwa abaana ne basobola okubanga bambi basobola okufubutuka Firiji eyo ne bafuna eddembe lyabwe. Genda maaso. In protecting the rights of your citizens, whether they are innocent or guilty, let that be proven in a court of law, but not in a military base. Manti wakiri eggwanga nga Nigeria embassy ya Nigeria n'amawanga amalala kibakakatako bwe mulaba munnansi wammwe ng'akwatiddwa mu ngeri etagobererwa mateeka mufuba okulaba nga mulondola eddembe ly'omuntu oyo libeere nga terityoboolwa era n'okukakasa gavumenti ng'eya Uganda nti bwe mba mukutta omuntu mumekinge sure nti ayita miwaatwa emituufu agende maaso n'okuba nti avunaanibwa mu mateeka era we guba musango na kusavinga kibonerezo akifune akisavinge mateeka. Ngenda maaso. In that same Firiji, we have Nosubuga Sam. We have somebody called John Mary Luchamsi. And I was in the cell with a Nigerian who is called John Alexander Egbo. He was in the same case with what the other one that Bob says. And we know they are... Munne nanyonyola nagamba nti mu keji yemwe yali oba mu Firiji yemwe eyo mwe bali mwalimu Munnayuganda gwe bayita Nsubuga Sam n'omulala n'oyo Omunnigeria Bob Njagi gwagenda maaso n'okuba nti anyumyako eyatulugunyizibwa ebyensusso. Bambi kitegeeza nti Firiji erimu abantu bangi. Tugende maaso. Many other people. In that Firiji, there is 150 Ugandans out there. That abantu 150 nga bonna Bannayuganda
Mweyo Firiji egambibwa okubeera nti bano mwe baali baterekeddwa. 150 in Ronyo. In fact, some are in freezers. Those ones are in Serakasenyi. Serakasenyi. In Ronyo is where we have another safe house. Yeah. That one has. Agamba bano bonna 15 bannayuganda abaterekeddwa mu Firiji bali Kasenyi. Ye akipronounce nga Kasenyi, but ekifo bakiyita Kasenyi. 15 nga togasseeko bali abalala abali mu kifo ekyokubiri mu safe houses gye baatwalibwa okusinziira ku explanation yaabwe. Tugende maso. Some Ugandan nationals and ourselves were there also. So maybe Bob and Oyoo, what you needed is to paint for us a picture. You are picked at Starbucks. Where did you end first? We abuuza amugamba nti maybe twandyagadde tumanye babakwata nga babajja ku Starbucks, twandyagadde tumanye Bob mwawunzika mutya era mwasookera luddawa oluvannyuma lw'okukwatibwa kwammwe. Tugende. ended up at Kasenyi. Kasenyi is a military camp. Training camp. Agamba nti bano baggukira Kasenyi. Era nga Kasenyi gye baggukira waliwo military camp oba waliwo enkambi y'amagye. Tugende. In fact, the place that they locked us in was not actually cells. Yeah. They were houses of those soldiers. Yeah. So when they picked us, and I think the Nigerians, because we found out that they came a day before us in that place, those were houses being built for the soldiers. But Agamba ekifo mwe baggalirwa. They decided to lock us in there. Komera. Nyumba ezaali zino okubanga zisulwamu abasirikale. Wabula we babatuusiza. Babateeka mbufu obwo nga si makomera era mu kusooka yali alowooza nti oba olyawo ge makomera bwe basobodde okubateeka. Naye oluvannyuma lw'emboozi ate gye yafuna ne Bannigeria bano abali mu Firiji bo gye baasimatoka bagamba nabo kyekifo kyekimu mwe baatuusibwa. Tugende maaso. And I think the Nigerians, because we found out that they came a day before us in that place, those were houses being built for the soldiers, but they decided to lock us in there. So you find that that kind of a thing. You go there, it's a military camp. At in the morning, at 4 o'clock, 3 o'clock, 3:30, you start hearing guns and bombs because they are training. Kakati ebintu bigaye. Agamba nti So those are the things. Ekifo mwe babatwala Kasenyi yali safe house. I mean bwali buyumba obwazimbibwa okuba nti bulina kusulwamu basirikale. Era bano gye basinkana aba Nigeria abajja olunaku lumu bo nga tebannaba kujja, that's a day before. Era nga bano basula mu kifo ekyo ekyazimbibwa obulungi nga kyabasirikale. Unfortunately nti we bwakya kumakya bano basobola okuwulira mu ssaawa nga 2 ssaawa 3 ssaawa 4 okudda waggulu nga amasasi gagenda maaso n'okuba nga gavuga lwe bategeera nti ekifo mwe bali batrainingirawo n'okutrainingirawo. It's a training camp. Tugende maaso. At in the morning, at 4 o'clock, 3 o'clock, 3:30, you start hearing guns and bombs because they are training there. So those are the things that come into your mind every time. There's a soldier who told me that we in the special forces have something called a report. Our report is basically if you're given 5 bullets, you must bring back 5 bodies or bring back the 5 bullets. What? That is what he was telling. Agamba ekifo kino musawa 10, 12 ez'okumakyawo bawulira amasasi, bawulira n'ezibomu nga zibwaka. In fact agamba nti waliwo n'omujaasi omu eyasobola okumutuukirira n'amugamba nti babawa emmundu ng'erimu amasasi 5 naye amuwadde emmundu amulagira either akomawo n'amasasi 5 oba akomawo n'emirambo 5. Kakati kibeera gy'oli nga gwe bawadde emmundu okudda n'amasasi 5 oba okudda n'emirambo 5. Tugende maaso. Interesting, but also very sad that people can be killed without recourse in that country. Mawulire yeewuunya agamba nti kyewuunyisa kisanyusa naye ate mu kaseera ke kamu si kirungi. It's interesting but it's not interesting somewhere. Lwaki nti
okulabanga abantu battibwa because akugambye munnamagye omu oba omusirikale omu yajja n'amunyumizaako nti oba kuwa emmundu erimu amasasa 5 either komawo n'amasasa 5 oba komawo n'emirambo 5 and bw'onaakomawo n'amasasa 5 ojja kubuuzibwa lwaki okomyewo n'amasasa ago 5. So nagamba kyannaku nnyo okubanga abantu battibwa mu mbeera efanaganako bwetyo. Ebyo bigambo bya munnamawulire oba host yagenze maaso n'okukyaza bano. Tugende mu maaso ne interview. Kwanirizaako nyabo obasewo yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okwosaako okuba ng'otugoberera mu bitundu ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo. Ku mukutu kw'osinzira video nkusaba osooka ogiweka like kijambeko kubanga edduka ku speed etenkanika information etuuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde ne nkusaba mbutongole twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu ofune information eri latest buli kaseera buli kadde. Nsaba tugende direct mbigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni Enaku nnyo emabega bwe yavaayo n'ategeeza ensi nti omwana ow'obulenzi Bob Njagi okwosaako ne Nicholas Oyoo baggwanga bannansi b'eggwanga erya Kenya anti kaakati ate ye yali abalina gavumenti ye era nga bano babakwata olwa good intelligence oba ebitongole byaffe ebikesi ebirungi bye tulina oba obukesi obusufu Uganda bwerina obwakozesebwa okukwatibwa kwa bano Bana'Kenya babiri. Even our own groups here, we monitor them with intelligence. Here, of course, we have very good intelligence, and we know them. Like for instance, we have got 2 Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with Chagulanyi's group. That they are experts. Kale. President agamba nti bana ababiri Bana'Kenya abakwatibwa olw'ekitongole kyabwe ekikesi ekirungi kye tuyinanga eggwanga Uganda bano baali bafuna information baba bafuna amawulire nti bano basajja bakugu mu by'obutabanguko era nga bano baali bakolaganye n'ekibinja kya Bobi Wine oba n'ekibinja kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nno nga munne bwe bavuganya ku ntebe ennene ey'eggwanga. Ebyo nno bye byali ebigambo bya President ebyashookinga oba ebyewunyisa buli munnansi ate ng'oluvannyuma lw'ebbanga lya nnaku 38 buli muntu agamba Bana'Kenya atamanyi gye bali naddala ab'ebyokwerinda ab'enjawulo mu departments ez'enjawulo. It's so shocked oba kyakuba nnyo bangi ekikwe okulaba nga President ye kennyini avaayo n'ategeeza ensi nti nedda bano ffe twali tubalina era twali twabakuuma nga bali mu Firiji yaffe bagende maaso n'okuba nga banyogogerako kaawo. Kakati munzikirize tutandike interview eno mpanvu era tugiwulirize n'obwegendereza. Engeri ekiri nti sinze nannyini vidiyo eno ngenda gibazanyirako eddakiika 25 and then mu ddakiika 25 ezisigaddeyo because yabadde ya dakiika 5 eddakiika endala ezisigalayo ngenda kudirectinga where to find this full interview osobola okuba nga oginyumirwa mu Kampala in Uganda in the kale tutandike. Yes. Strong man known as Yoweri Kaguta Museveni, but they are not deterred. They are just unbowed as usual, still standing tall and saying what they want to do. They believe in a better country, a better change and change for the future. Of course, I'll invite the 2 gentlemen in studio today, and of course it's Bob Njagi and gentlemen, introduce yourself. What was case out here? Asante Bwana CEO. Yes. My name is Bob Njagi. Yes. Bob Michel Njagi. I'm chairperson of the Free Kenya movement. A concerned citizen in this country. Yeah. I'm also a presidential candidate in 2027. But mostly I'm a patriotic Kenyan who fights for the oppressed, who stands up for the rule of law, human rights. I'm a human rights defender. And this is partly why we got into trouble when we crossed over to Uganda. I want to first thank the media, especially KTN Standard Group, for really coming through when we were at our hour of need in terms of publicizing what was happening in Uganda. I also want to thank the young people, the Gen Zs, who took to the Twitter, TikTok, and really
created a very strong momentum for our call to be released. So nashukuru sana wapendwa, tunawapenda sana. We continue to fight for good governance, democracy, accountability in government systems, and we are organizing ourselves not only in 2027 but even with these by-elections that are upcoming, whereby we are supporting independent candidates to take over. But we are saying that partly the problem we have in this country is the political infrastructure, the system that we have is not being able to create the kind of leaders that we need to have, and therefore we end up having protests year in and year out due to bad governance. It's about time now we also now moved from protest to power. That's what we're saying. Protest to power. From Very protest interesting. to power. Protest Yes. to Nick. Yeah, Nicholas Oyoo. Yes. Mimi ni Secretary General Free Kenya Movement. Yeah. Pia mimi ni mpigania haki. Yeah. Pia mimi napenda nchi yangu. Yeah. I'm a patriotic Kenyan, but I'm also a Kenyan who believes that things must go right. I'm a person who believes in the constitution and the process that this constitution must take. And gentlemen, Yasembyeyo ye Nicholas Oyoo, oli asoose ye Bobo Njagi. Bano bonna bava mu kibiina ekimanyiddwa nga Free Kenya Movement. Oli ye President General w'ekibiina ekyo, ono ye Secretary w'ekibiina ekyo. Bali ku mukutu ogumanyiddwa nga Spice FM era nga bali mu show ebadde emanyiddwa nga Spice Drive. Yes. So tutandise olwo tusimbudde interview nga bwebadde mu bulambulukufu bwayo. Tugende. You've actually captured it very well, your beliefs, and it's not in doubt. So how did you end up in Uganda, and how are you guys taken in? We started by traveling there for our own personal issues, and we realized that this is a sister organization. When we say people power, higher power, then they say people power, our power. Yes. So we were there in solidarity. For us, solidarity means anything you can do for a comrade. Even when you go to court and you can't do anything there, but you appear there, that's solidarity for us. Even when you just tweet and talk about that issue, that's solidarity. And you saw what it did. So we went there on solidarity. Ekyabaleta mu ggwanga Uganda munnamawulire ekyabadde ababuuza, and of course Nicholas Oyoo nannyonnyola n'agamba nti bajja olw'ebyo ebyabwe personal issues zaabwe, naye era nga Bana'Kenya abakkiririza mu ddembe ly'obuntu, mu ddembe ly'obutatyoboola balala, basalawo bagende mu maaso n'okuba nti bayambako mu kwenyigira mu ddembe ly'obuntu. Robert Kyagulanyi Ssentamu mukwano gwabwe era nga Bannayuganda abalala bonna okweyamu ekyo ekibagatta. Bo Bana'Kenya bakkiririza mu kintu ekimanyiddwa nga people power is our power. Eddembe ly'obuntu ngeri esigamye ku maanyi g'abantu. Tugende maaso. So as we got into that engagement, we found that he's a bit busy. We didn't get time to sit down with him and ask a few questions we wanted to ask, because we're also on a fact-finding mission. We wanted to see how this can also help us in some of the things, the way we organize. Unfortunately, after we had left that convoy and we had gone to a petrol station, Starbucks, I think it's Mutuga, that place, that is where they came for us. And I think there is somebody who basically was telling them about us, preparing ku bibuuzo ebitonotono bye baagala okubuuza mwami Kyagulanyi mu mbeera eyo, naye ne beesanga ng'akadde ke bali naye akadde kali fix nnyo. Mwami Kyagulanyi agenda mu campaigns ze era bano balina okumuleka asobole okugenda yeeyongereyo, nabo ne bagezaako okwetaba mu ngeri efaanaganamukko bw'etyo. Bayimirako ku Starbucks petrol station emu banywa ku mafuta, naye balowooza nti baali bagobererwa era nga balinako omuntu omu agenda maaso n'okubalondoola. Tugende maaso. them to come and waylay us. It's really sad that you went to help a sister organization, and because you believe in a freer democratic space and country, but the government of the day does not see you as people who are fighting for freedom. They're seeing you as trouble. So how do you connect the misconception of what you stand for, the ideals which you stand for, which
shapes your vision with the environment you're operating in. Njagi. Yeah, it's very difficult, like we came to understand, that the environment in Uganda is very different from the political environment in Kenya. I think for us, we're a bit lucky that the Njagi, ekisoose okumuvaamu kwe kakasa eggwanga n'ensi yonna nti Uganda ebyobufuzi byaffe byawukanira ddala nnyo ku byobufuzi by'amawanga amalala, era ezimu ku nsonga ze baasooka okutunuulira wano newankubadde baayagala okukolagana obulungi n'ebitongole bya wano ebitakabanira eddembe ly'abantu mu nsi ez'enjawulo, kino kyabasukkako nga balengera ebyobufuzi bya wano engeri gye bizannyibwamu nga byanjawulo nnyo ku byobufuzi by'amawanga amalala. Tugende maaso. Constitution allows for more freedoms of association, freedom of speech, and we sometimes take those freedoms for granted. In Uganda, they are still using a constitution that perhaps, actually the constitution does allow for us to mingle politically, but they have a system which is a military state, whereby the military runs the country, so to speak. Akati yo mukuru Bob Njagi agamba nti as of now Uganda nebyo bye balabawo eringa ng'eddukanyizibwa mu ngeri ya magye okuba nti ge gajiddukanya. We are in a military state okusinzira ku Bob Njagi nga bwe yalaba eggwanga lino. Era agamba nti amateeka of course gali badde gakkiriza ebyo bannabyabufuzi oba gakkiriza ebyobufuzi byaffe okwetabamu abantu abalala abatakabanira eddembe ly'obuntu, naye okusinzira ku batwala eggwanga abayina engeri gye bayisaamu constitution ekimooni ate bwe batyo ne bakola ebitutwala mu kye tuyita state military state. Yes, tugende maaso. So they can choose to even suspend the constitution at will, like what they did for our case. If we had been arrested, we ought to have been presented to a court of law within 48 hours as per their laws. But they opted to abduct us forcefully because we had no option of refusing. You know, we were actually abducted forcefully. We were agamba nti singa amateeka ge Uganda gaali gakola bulungi gatulagira essaawa 48 okusinzira ku mateeka agali mu ggwanga Uganda omusibe okubeera nga tasusse kubeera mu kaduukulu. Naye agamba bano bawambibwa buwambibwa, it was abduction, not an arrest. Era ensonga lwaki bali tebasobola kugaana nti oba temututwala oba temututwala. Ekyo kyekifuula Uganda ebyobufuzi byaffe okubeera nga byanjawulo ku byobufuzi by'amawanga amalala. Era akusinzira ku Bob Njagi agamba kyekifuula Uganda okuba nti erunningibwa oba eddukanyizibwa mu ngeri ya military state. Tugende. tortured. We have been kept incommunicado, totally incommunicado, where you don't speak to anyone outside where you are or inside. We have been denied proper food and medical attention for those 38 days. We were psychologically tortured and physically. I mean, this goes against all the human. Agamba nti twabonyaabonyezebwa, twakyunyizibwa mu bwongo bwaffe ne mu bintu ebirabwako, okugeza bano batumma eddembe ly'obujjanjabi, era bano batumma eddembe ly'ebyokulya obulungi. Bo be batuwanga kye baagala tulye, so si ffe kye twayagalanga. Of course teri musibe gwe bagenda kuwa byakulya byayagala, balina kumuwa bo abasibye be baagala omusibe alye. Bali okusinziira nti bo mu explanation yabwe oba mu nnyonnyola yabwe balaga nti tebakwatibwa bukwatibwa wabula baawambibwa, batokyalingibwa, baanyigirizibwa, bakyunyizibwa mu bwongo bwabwe, and of course babajjako ebintu ebimu oba tugeze eddembe omusibe lye yalifunye eryo erimuweebwa ssemateeka. Tugende maaso. Rights, laws, either both locally or internationally. And it is a serious diplomatic trick, even for all other Kenyans who want to travel for business or for leisure in Uganda. It means that you can be picked anywhere, you're not safe. And this is actually going against the spirit of the East African community. My passport is an East African passport.
I entered into Uganda and I was given a 6 months visa actually. So we were there legally. And if there was any reason the government felt that they did not want us in their country, it's their right to deny us the visa instead of allowing you to travel and then abducting you in the process while you're undergoing your day-to-day activities. We meant no harm to Uganda. We were not going. Agama eggwanga Uganda baliri mu mateeka tebaliri mu bumenyi bwa mateeka era nga bano balina passports zaabwe ezina East African Community era wano Bobo Njagi wasinzidde obanga ayita ekitongole kino kya East African Community okubanga kijjawo ensonga zino zikikoleko obuli mu mawanga nga Uganda. Of course balina visa ya myezi kumpi 6 era singa intelligence gye balina yali eraba bulungi ebigenda maaso bano yali badde tesobola kubawa visa era yali eraba bulungi nti bano bantu si balungi yali badde tesobola kubawa visa kuyingira ggwanga Uganda. Bonga bo bagamba balina ebiruubirirwa ebirungi eri eggwanga Uganda tebajja mu ggwanga Uganda biruubirirwa byonna ebyefaananyirizaako ebibi. Tugende. In there to start protest or to incite them, no. I was on a plain mission to visit a sister country to share in the social, economic, and also political activities happening. Going forward, I think the timing perhaps was a bit sensitive because they're having elections in a few days' time on the 26th. Yeah, so that's in a month's time. I was actually supposed to travel there again in January. I have my friends from Canada who wanted to visit Uganda. So they asked me, Bob, do you know a place we can visit? I was going to fact find and see if we can, the travel plans. I'm sure they're going to cancel those plans as soon as they hear what happened. So this is something that goes against the spirit of East African community. We need to have a more open and liberal society. And even when we go to Tanzania, we follow the laws of Tanzania. We don't break the laws. That is not that is not to mean that we cannot partner with people in Tanzania to advance our ideologies there. That is exactly what we are doing. And even with this upcoming, we are proposing to initiate several strategies that are going to compel the government of Tanzania to come down its high horse. Over 10,000 lives have been lost as we speak, and unconfirmed, but we are getting the reports from the people. Just now I received some Tanzanian refugees who have crossed the border into Kenya, and they're giving us information of what is happening. Continue. Genda maso. The president saw herself in using a military, in a military camp. So the similarity is happening in Tanzania across the region. Remember, our president, William Ruto, is a chairman of the East African Community. Currently. Yes. So therefore it means that in his position, he's able to curtail or not. He's able to call these presidents to order as a chairperson. And therefore, if it's happening in Tanzania and he sends his deputy president to Tanzania to go and ratify these sham elections, which world over have been even called in Africa, out as one of the biggest sham we have in elections. So for us, we are calling for a major, we're going to be joining the Tanzanians on December 9th. We are asking all Kenyans to join this struggle. We join our fellow brothers in Tanzania to call for justice first for all those people who have been murdered. And two, we are saying that we're not going to recognize Samia Suluhu as a legitimately elected president of Tanzania. And therefore, the demands of Tanzanians is that she steps down and allows for another process that will be able to midwife what is happening in Tanzania. Otherwise, the country, people are already divided. And she cannot be seen as a credible leader. Unifier. Yes. So we joined the UN, and we thank the UN for taking a tough stance on this issue. They have flagged Tanzania out, and we hope even the US and other development partners can join and put sanctions on this government. All their officials should not be allowed to travel outside Tanzania. They should be denied any kind of funding for this government, and we are demanding the Kenyan Parliament to actually we're going to put a petition to close down the Tanzanian embassy in Kenya until this matter is resolved.
And you've captured it very well. And I remember what the president of Uganda said about you guys. Yoweri Kaguta Museveni said that there are 2 Kenyans who came to my country and we put them in a fridge. So maybe what Kenyans didn't understand, and you've captured very well the Tanzanian quagmire. What is this fridge Yoweri Kaguta Museveni, the president, was talking about? He put you guys. This fridge is a metaphorical thing. Yeah. He's talking about. Yeah. It's you know, when you are a person who lives in freedom, you believe in freedom, you are called Free Kenya, by the way. Being put in a place that is a cage, yeah, that's a fridge. So really what he was telling, chambers, basically. that is torture. It was torture. You know, torture is not just beating, though that one also happened. Torture is also psychological. Torture is also you can't move anywhere. Torture is also you can't make any plans. Torture is also you can't talk to people you know. Torture is also you can't organize your issues. That is torture. And so for him to use that fridge, it was about telling us that, see, our issues have been frozen as the Free Kenya movement. You get the point? So that is a kind of thing that he was creating there to tell people. In that same fridge, we have Ugandan civilians. In the same fridge? Yeah. Yeah, one of them is actually the brother to the Internal Affairs Minister. The Minister for Internal Affairs, he's looking for his brother right now as we speak. He's been held at a place called Ronyo. Ronyo is a center. That's where we've been held in the last safe house. The brother is there. He's called Amos. We have high-ranking government officials, civilians, who are still being held in that place. We have Nigerian brothers, about 6 of them, civilians, who have been kept there for so long, being tortured. You know, one of them was explaining to me how his torture went. They were using a pliers. You know, they squeeze his fingernails. He has so much body injuries that they don't want to release him in that condition until he's healed. He's still there. His name is Joseph Ifaye Chukwu Nobodo. It's a Nigerian national. I hope the embassy of Nigeria can be more, you know, like what Kenyans at least try to do. Yeah, proactive. Yeah, be proactive in protecting the rights of your citizens. Whether they're innocent or guilty, let that be proven in a court of law, but not in a military base. In that same fridge, we have Nusubuga Sam. We have somebody called John Mary Luchamsi. And I was in the cell with a Nigerian who is called John Alexander Egbo. He was in the same case with what the other one that Bob says. And we know there are many other people. In that fridge, there is 150 Ugandans out there. That fridge. 150 in Ronyo. In fact, some are in freezers. Those ones are in Serakasenyi. Serakasenyi. In Ronyo is where we have another safe house. Yeah. That one has some Ugandan nationals, and ourselves were there also. So maybe, Bob and Oyoo, what you needed is to paint for us a picture. You are picked at Starbucks. Where did you end first? We ended up at Kasenyi. Kasenyi Kasenyi is a military camp. Training camp. In fact, the place that they locked us in was not actually cells. They were houses of those soldiers. So when they picked us, and I think the Nigerians, because we found out that they came a day before us in that place, those were houses being built for the soldiers. But they decided to lock us in there. So you find that that kind of a thing. You go there, it's a military camp. In the morning at 4 o'clock, 3 o'clock, 3:30, you start hearing guns and bombs because they are training there. So those are the things that come into your mind every time. There's a soldier who told me that we in the special forces have something called a report. Our report is basically if you're given 5 bullets, you must bring back 5 bodies or bring back the 5 bullets. What? That is what he was telling me. Interesting, but also very sad that people can be killed without recourse in that country. And people can be jailed without being told what crime they've committed. All these people who are there, nobody knows their crime. The ones we met at least. Interesting. So those were from the safe. Abantu abo bonna abali mu fridge ne mu safe. Abantu bamanyi waje. Just okwata obukwasa omuntu for 2 days, 3, 4 days, a week. Nagenda mu kye tuyita incommunicado.
tawuliziganya n'abantu be tebamuwuliza talina kugamba ali awo alinga kiggala gwe basibye n'akakookolo tawulira talaba ali awo. Safe houses bannansi bazze bazoogerako emirundi mingi ne maybe nga tetufuna muntu asobola kunnyonnyola abo abavaayo nga basibiddwayo oba nga baggaliddwa mu kitto kya chambers ezize zoogerwako babadde balina bye batya okwogera bye batasobola kwatula na kwatuukiriza, but at least Bana'Kenya bo basobodde okuvaayo ne bamira mu Oyoo ng'ensanafu ne batottola akana n'akataano. Mbadde nyina obusobozi obumenyaamenya nnyingo ku nnyingo naye ng'ejje kiri nti interview mpanvu ndabye nga bwe nnaamenya nnyingo ku nnyingo tugenda kufuna obuzibu bw'okulaba vidiyo empanvu ennyo. So let's listen. Abaana abatategedde munantaginga mu byonna abatemusobodde kutegeera then nja kubamba emenyamenyamu ebitonotono. So far tugende. Houses, that's when you're taken to Ronyo, to other places. From the Serekasenyi training camp, we spent 23 days there. Yeah. And we are moved from that camp now to a safe house. The purpose of moving us was because I think word had gotten out that there are civilians in the military camp. So they had to move the civilians out quickly before investigations were commenced. Commenced. And we were taken to a safe house where we stayed for another 14 days before our release. And that happened at 6 o'clock in the morning. Now, the thing is this, you're moving out, you don't know where you're going. You don't know. There are 3 destinations here. You could be getting released. You could be going to be killed. Transfer. Yes. But there is a kutumwa kwa Mungu. Yes. So now you're in a situation here, you are not sure what your feelings are going to be. When they came for me, they got me in the last sleep where you are almost waking up. And I hear my name, Oyoo, and about 5-6 people get into the cell. The cell is a small place. So it's very traumatizing, first of all. And then they pick me up. I was not in my shirt. You know, we have those same clothes for 38 days. So I'm washing it sometimes. I put it there. I sleep without it. So I'm wearing it so that I had to wear it. They had to remove the handcuffs for me to wear it. And then after I've worn it, I told them that I want to use our latrine. Our latrine is a small 5-liter jerry can. Yes. Yeah. That is cut at the top there. So they told me, no, this is not the time for that. So I'm like, wow. Does that mean that it's over? It's really traumatizing. It's really sad, actually, to put people in such conditions. And the Kenyan government, did they play a big role before Uhuru stepped in to get you guys out? A big role in us being abducted, or in either, because they can play a big role in getting abducted. You know, it's your country. We are almost convinced, CEO. We are almost convinced. The timelines tell us very differently. The government played a role. Yes, with them. We are almost convinced. They need to convince us. Last year I was disappeared for. Kale, mugenda kunzikiriza. Interview eno ngikomye wano olwakadde esigaddeko eddakiika endala nga 2 for full video so ologenda ku Facebook page ya Spice FM ojja kuba olabako interview eyo ogimaleyo kamdekere bannanyini content waabwe kasitse kinyusi bannayuganda mukitegedde. So many times bannayuganda bangi bavuddeyo nga bagenda maaso n'okublaming ensonga eno nga bajoogerako ng'ekintu ekigenda maaso mu ggwanga Uganda, but nga bannayuganda tulowooza byalwali, tulowooza kwejjala byakusaaga, naye kakati wavuddeyo abantu abakwatiddwa, buli kitongole ne kibeegaana, kwegamba ne tutuuka n'okugamba nti oba abantu bano muzimu. Kino kitusaayo eri baganda baffe, bannayuganda bannaffe, John Bosco Kibalama n'abalala abatalabwako. Kituzaayo ku ngeri butya amateeka gye gaviolatingibwa nga bakwata abantu mu ngeri y'okubawamba, so si mu ngeri y'okuba arrestinga. There is a big difference between arresting and abducting. Abducting is someone akugrabbing obugrabbinzi
takubulidde gyakutwala takubulidde musango gwoziza tabulidde bantu bo n'abaliwo olusale saba kanze so nakutwala in that way. That is abduction. Then arresting is when a police officer oba any security operative in uniform wajja nakusomera emisango gyo gyakukwatira nakubulira gyakutwala oba nakugamba nti oyinira olukusalwo okuyita mu namateekaawo oba buli kyoyogera kigenda kozesebwa ng'obukakafu mu court oba mu statement yo. So nolwekyo enjawulo eyo nnene. Naw kakati bamaze painting ya ekifaananyi kya Uganda ng'ekiri mu military rule and yet situmanyi oba tuli mu military rule oba tetuli mu military rule. Bala okusinziira ku actions oba ebikolwa ebigenda maaso n'okuwogerwa ku Uganda byonna biraga nti embeera mu Uganda tetebenkedde. So ab'ebyokwerinda ako I think mugenda katunulamu n'ebirala ebiringa ebyo. Osobola okuntera comment section kiki kyolowooza a comment yo mu comment section ku kiki kyolowooza ku mboozi eno na biki by'owulidde mu katambi akazanyiddwa. Tusinkane mu updates eziddako. Mubere bulungi nze Vicky mweraba.